Good morning, students. I am Kamalesan. Now we are going to discussing about fluid mechanics and fluid power. Unit number 3, impact of jet and hydraulic turbines. Define jet. Water is flowing through the pipeline and exit from the nozzle at high velocity. That high velocity of water is known as jet, right? The slide shows impact of jet. A jet of water issuing from a nozzle has a velocity and hence it possesses kinetic energy. That means some quantity of water is flowing through the pipeline and exert high velocity from the nozzle. That jet possesses kinetic energy, right? If this jet strikes a plate, it will exert a force on the plate. என்னன்னா அந்த நாசிலிருந்து வெளியில் வர்ற ஹை வெலாசிட்டி ஜெட்டு வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த பிளேட்டு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை வந்துட்டு அது க்ரியேட் பண்ணுது. The force is called as dynamic force. That exert force is called as dynamic force அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is due to the change in momentum of the jet. இப்போ என்னென்னா ஹை வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜெட்டு வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இட் வில் கிரியேட் சம் ஃபோர்ஸ். தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரியேட் சம் மொமெண்டம். ஸோ பிலோ we have some formula. Force exerted or impact of jet which is equal to rate of change of momentum. இது எப்படி எழுதலாம்னா which is equal to mass of water striking per second into change in velocity. இப்போது ஜெட் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு நாசிலிருந்து வெளியில் வருது இல்லைங்களா, அது போய் வந்து ஒரு பிளேட்டு மேலே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ மாஸில் அது ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ இன்ட்டு இட் கிரியேட்ஸ் சம் சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட், ரைட்? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி v மைனஸ் u. இதான் வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டனுடைய ஃபார்முலா. ஆர் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு m இன்ட்டு v மைனஸ் u. யூனிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூட்டன். இதனுடைய இம்பேக்ட் ஜெட் ஆஃப் வாட்டர்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இம்பல்ஸ் டர்பைன், தட் மீன்ஸ் பெல்டன் வீல் டர்பைன், டர்கோ டர்பைன் எக்ஸட்ரா. ஸோ இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் based on the 4 types. Impact of jet on stationary flat plate held normal to the jet. அதாவது இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பிளேட்டில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் அ ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ளாட் பிளேட் ஹெல்டு இன்க்ளைன் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட். இப்போ அந்த பிளேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் நார்மல் டு த ஜெட்டு பேரலாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட் பிளேட் வந்துட்டு இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிளில் இருக்குது. எதுக்கு இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிளில் இருக்குன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட்டுக்கு. தேர்ட் ஒன் இஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் அ ஃப்ளாட் பிளேட் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட். இப்போ ஜெட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன் த பிளேட், அந்த ஃப்ளாட் பிளேட்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த ஃப்ளாட் பிளேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா மூவிங் ஆன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட்டு. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட்டுனா எந்த டைரக்ஷனில் ஜெட்டு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் வந்துட்டு பேரலாக மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன். அடுத்தது ஃபைனல் ஒன் இஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் அ சீரீஸ் ஆஃப் மூவிங் பிளேட்ஸ் ஆர் வேன்ஸ். இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு வி ஹாவ் டர்பைன் பிளேட்ஸ், ரோட்டரி மோஷன் ஆஃப் தி plates, that is called moving plates or vanes அப்படின்னு சொல்கிறோம். these are all the 4 conditions. அதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ளாட் பிளேட் ஹெல்டு நார்மல் டு தி ஜெட். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா this one is fixed plate, this one is pipeline, this one is nozzle. Water is flowing through the pipeline and reaches the nozzle and exit from the nozzle. It consists of some high velocity. That velocity of jet strikes on the fixed plate. This is the first condition. The flat plate held normal to the direction of jet, right? Here a cross section area of the jet in meter square.
So first one is smaller a, that is cross section area of the jet. Second one is v, velocity of jet in meter per second. ஸோ நாசிலிருந்து வெளியில் வர்ற வாட்டர் ஜெட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் ஹை வெலாசிட்டி. ஸோ வி வாண்ட் டு கன்சிடர் த வெலாசிட்டி ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் m, மாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் ஸ்ட்ரைக்கிங் பர் செகண்ட். ஹவு மச் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் பர் செகண்ட் ஆன் தி பிளேட், அதை கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ ஃபைனலி ரோ, டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். ஸோ இந்த 4 கண்டிஷனையும் வச்சு தான் we are going to write the formula, force exerted formula. Here force exerted which is equal to, we know the formula, mass of the water striking per second into change in velocity. So mass of the water rho a v into v minus 0, that means rho a v square நியூட்டன். இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா விங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி minus 0 ஃபைனல் வெலாசிட்டி. ஏன்னா this one is fixed plate, there is no momentum. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து u வந்து 0 அப்படிங்கிறதுனால rho a v into v minus 0. ஸோ ஃபைனல் ஃபார்முலா இஸ் rho a v square நியூட்டன், ரைட்டுங்களா? இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா impact of jet on a stationary flat plate held inclined to the direction of jet. ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா the figure shows the flat plate fixed in a some inclination position. ஸோ அந்த இன்க்ளினேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைக் ஜெட்டினுடைய டைரக்ஷனுக்கு சம் இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிளில் இருக்கும், சரிங்களா? பட் இதுவும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்டு தான். ஸோ இங்கேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா we have one pipeline consist of nozzle, water flows from the pipeline and reach the nozzle and exit from the nozzle at a high velocity. That high velocity of jet striking on the fixed plate. Now we are going to calculate the force exerted, how much force exerted அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இங்கேயும் நம்ம எதாவது கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா a, area of the cross sectional of jet in meter squared, v, velocity of the jet, pi, angle between jet and plate. இங்கே வந்து புதுசாக ஒரு நொட்டேஷன் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ளாட் பிளேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா சம் இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிளில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நவ் we are going to write the formula, force exerted which is equal to mass of water striking per second. ஜெட் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன் தி ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்டுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா, அது எவ்வளோ மாஸில் வந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆகுது பர் செகண்டுக்கு இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி, இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரைக்கிங் பர் செகண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரோ ஏவி இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஃபார்முலா வி மைனஸ் யூ. விங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி, யூங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி, there is no movement, so final velocity is equal to 0 u, that is இந்த 0. இந்த sin pi பார்த்துட்டிங்கன்னா the fixed flat plate inclined on the some angle. ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து sin pi இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபைனல் ஃபார்முலா இஸ் rho a v squared into sin pi, சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இது செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு. அடுத்தது தேர்ட் கண்டிஷன், இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் ஃப்ளாட் பிளேட் மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஜெட். ஸோ இந்த தேர்ட் கண்டிஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஃபிகர் ஷோஸ் the flat plate which is movable one, right? This one is flat plate, so initial position of the flat plate, this one is final position of the flat plate. So normally we have one pipeline, the water flows in the pipeline, attached nozzle, the water flowing from the pipeline to nozzle and exit some high velocity, it is strikes the flat plate which is moves from v portion to u portion. This is the difference between the moving plates, right? So v is initial velocity, u is final velocity. So this is called as moving flat plates. Now we are going to write the formula for force exerted. Here mass of the water striking per second into change in velocity. Mass of the water striking பார்த்துட்டிங்கன்னா rho a into v minus u into v minus u போடணும். ஏன்னா
one is initial velocity, another one is changing final velocity, right? So finally we can get rho a v square v minus u whole square Newton. So next one is work done. ஸோ லாஸ்ட்டு 2 கண்டிஷன்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒர்க் டன்னு ஒன்று வந்திருக்காது. ஏன்னா இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்டட் அப்படிங்கிறது நாசிலிருந்து வெளியில் வர ஜெட்டு வந்துட்டு சம் ஃபோர்ஸை வந்து வெளியில் கொடுக்கும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணோம். ஒர்க் டன்னை கால்குலேட் பண்ணலை லாஸ்ட்டு 2 கண்டிஷனில். ஏன்னா அதில் ஒர்க் டன் வந்து 0 பிகாஸ் த ஃப்ளாட் பிளேட் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஒன். ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா த ஃப்ளாட் பிளேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா மூவபிள் ஒன். ஸோ அதனால் வி நீட் டு கால்குலேட் ஒர்க் டன் பை தி ஜெட் ஆன் தி பிளேட். இந்த ஜெட்டுனால் அந்த பிளேட் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்குதோ அதுதான் நமக்கு ஒர்க் டன். ஸோ அப்போ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஒர்க் டன் பை தி ஜெட் ஆன் த ஃப்ளாட் பிளேட் பர் செகண்டுக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை தி பிளேட். ஸோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகிருக்குது நாசிலிருந்து இன்ட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது மூவ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். தட் இஸ் கால்டு ஒர்க் டன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி வி நோ தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ரோ ஏ இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை த பிளேட் விச் இஸ் நோன் அஸ் யூ. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் வாட்ஸில் போடலாம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி மூவபிள் பிளேட்டுக்கு மட்டும் நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி பிளேட்டுக்கும் வரும், மூவபிள் பிளேட்டுக்கு வரும். சரிங்களா? இது தேர்ட் கண்டிஷன். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் ஜெட் ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஆன் அ சீரீஸ் ஆஃப் மூவிங் பிளேட்ஸ் ஆர் வேன்ஸ். So the figure shows the turbine vanes. So which this one is circular type, this one is pipe, this one is nozzle. Flowing of water flow through the pipes and reaches the nozzle and exit some high velocity. That high velocity of jet is strikes on the vanes, so automatically the rotary wheel will be rotated with the help of high velocity of jet. This is called moving plates or vanes. Here V is velocity of the jet and then A is cross sectional area of the jet, U is velocity of plate, right? Now mass of water striking per second which is equal to rho AV. Now we need to calculate the force exerted which is equal to rho AV into V minus U. So finally we can get rho AV into V minus U Newton, right? Then hydraulic efficiency of the wheel which is equal to work done per second divided by kinetic energy of the jet. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா.